Good afternoon. We have to start because it's getting late. I know that the lunch has been good and big, so maybe there's somebody on coming, but we have to start because if not, there's not going to be time for the discussion, and it's what we expect you to help us to improve the recommendation of the roadmap. So, well, it's the session. This is the discussion session number 23. Can you go? Oh, can I with this? Yes. No. Okay, thank you very much for the technicians. Well, first, like in other sessions, you have already heard it, but let's remember that the logistics to accommodate in-person and online participants, especially for the online participant, use the button of interpretation. Let me take. Use the button of interpretation with the channel that you need to listen. Ensure that your full name is on the screen for the people online, so we can identify you each time that you participate. We inform you that, like all the virtual sessions, this is going to be recorded. Please mute your microphones, or in the opposite case, the technicians will have to do it for you. You have to raise the hand in the reaction menu in the question and answers session, just to know that you want to participate. And the participants are also welcome to provide comments and ask questions at any time in the Zoom chat box. Next slide. Should I pass it? Okay. This is the session number 23, the discussion session. This is regulatory instruments and approaches for touristic and recreational use in MPAs. How could I? Excuse me, can you tell me what? Okay. My name is Jorge Moreno. I'm from the Balearic government of Spain. Also is with us the director of Cabrera National Park, which is working with me and should help me a little bit also with the moderating the sessions. And the reporter is Asma Kerigi, that, well, you all know her, and she's going to be the best, and sure that is going to be the best reporter of the session. Well, background and context of the session. This topic of try to make compatible conservation and public use in protected areas is main of the biggest uses. In the case of marine protected areas, we are talking about navigators, we are talking about boating, and also we are talking about beach users, because the coastal zone is also included in most of the marine protected areas, marine coastal protected areas. And so to put this together is maybe considering also the fishing activities, I think are the biggest challenges for the managers. This regulation has evolved over the time due to two reasons. One of them is that an increasing demand for tourists and nautical users. We have visitors more and more each year. The boat industry is getting very big, and so we have a lot of frequentation. And also there are some diversification of activities. Some, for example, sports that we didn't have some years ago that now are reaching. So that makes as a consequence that there may be also some new actors that has competences to regulate or to say something about this topic. In the beginning of, I'm talking about some years ago, many years ago, we only have the management plan or the declaration laws or decrees that were the most simple, let's say simple in the sense of this was the only one that we have to follow when we have it for regulating this kind of activities. But with the time, new allies has been incorporated and give us some other opportunities to regulate or to implement our management in the
in the protected areas. Unluckily, not always is successful, but in most of the cases it can be useful. And this is something that we are going to try to find today, to find other interesting examples of a new integration and regulation like the marine spatial planning strategy and other tools. So we are going to explore some of these new tools and their possible application without forgetting or replacing the basics that should be required for each MPA, such as declaration standards and the management plans. So these are new tools, but are not the tools that will be the first that we will lay on. One thing I want to tell you is that I think that each marine protected area is a case study. So for people which is attending the session and for you that are working in this, don't be fear of the standards of any other country that maybe they have all or many problems resolved, or they have big solutions, because maybe this is not the one that you will reach, but we have to be positive at trying to find and try to investigate which other possibilities we have available. And this is what we are trying to do today. Well, the link to the roadmap, which is the objective of the discussion sessions, I have to choose with this. There are many. It's a very wide question, so it was difficult to choose just one or two strategic objectives or recommendations. But then I choose the strategic objective number 1, which is further develop Mediterranean MPA policies and governance structures to be more equitable, integrated with other sectors, and responsibly to local MPA conditions. And the other strategic objective that could be linked is strengthen national legislation and ensure effective enforcement mechanisms to produce better outcomes for marine protected areas. Choosing from these recommendations, from these strategic objectives, some recommendation, it was also difficult because there are more than could be linked, because as I say, this is a very wide deal. But I've chosen the 1.4, which is ensure that MPA needs are taken into account and integrated in coastal and marine spatial planning to reduce conservation and development conflicts. And 2.4, which is build the capacity of the judiciary and law enforcement authorities to improve the knowledge of MPAs and MPA-related legislation and the capacity to enforce legislation. So one is to integrate in other tools and in other legislation that can be used. And the other is also the way to, like, we will try to enforce it, to find that it's possible to do it. Well, about the roadmap template, like I told you, ASMA is going to do it, so we are in good hands. Probably the report is already made. So we are safe with this. But I want to point that what we are looking is for relevant roadmap recommendations, actions that are needed to achieve for this recommendation, suggestions for monitoring, and also to identify the partnership needed for implementation. This will all be reported and put it on the paper and discussed after this session, at the end of this day and tomorrow in the closing assembly. So we are going to have 2 case studies. The case study number 1 is integrating marine spatial planning framework in MPAs, the case of nautical tourism in Cap de Creus National Park, which will be shown by Alejandro GONZALEZ Domingo from EcoUnion. He's in Spain. He is online. I hope he's there listening to us and will appear in a moment. And the second case study is legal instruments for regulating overuse in MPAs, which is given by Gilles MARTIN, which is the University Côte and Parc National de Port-Cros, who is the president of the Scientific Council. And well, that's all for the moment. We will do the 2 presentations now, and we will not have questions after each presentations. We will wait until the presentation finish, and then we will go back to roadmap recommendation, and then we start both the questions and both the suggestions for implementing the roadmap. So if we can see if Alejandro is online. Yes. Can you hear me? Technical support?
Hello, can you hear me? Oh, yes. Here you are. Good afternoon. Welcome. Good afternoon, thank you. It's a bit strange to see my face so big, actually. But anyway, how can I upload my presentation? Or should you do it by? No, I think they will put it on the screen from the logistics. Can you put the presentation number 1, the case study number 1, please? Here you are. Thank you very much. Okay, so thanks for inviting us to present our thoughts and project results about the environmental regulation of nautical tourism in MPAs. My name is Alejandro GONZALEZ, and I'm currently a research advisor in sustainable tourism at EcoUnion, which is an environmental NGO from Barcelona that advocates for a fair ecological transition in the Mediterranean and European regions. And also, I'm a researcher at the Geographical Department of the University Rovira i Virgili at the south of Catalonia. Well, since 2016, we have been researching about the implementation of the ecosystem approach in tourism, and we have been researching also about the maritime spatial planning regarding tourism in the Mediterranean region. And by 2019, we proposed a project to the MPA network to work on the natural park of Cap de Creus, and we got the funding from MPA, so we could take this project and we could carry on this project. That was this project was done between the summer of 2019 to the beginning of 2020. It was a small project called Catboating. And the aim of this project was to develop recommendations for the integration of the ecosystem approach in the maritime spatial planning of the recreational boating in this MPA. So I'm going to present the key outcomes of this research, and also I will share key recommendations that we think are also scalable to other Mediterranean MPAs. And this project also, one of the aims of this project was also to contribute to the management plan, that's to the process of planning of this management plan that is supposedly to be approved during this year, we hope. So if you can, okay, thank you, yes. And then, so the natural park of Cap de Creus that I guess most of you already know, it's a maritime terrestrial protected area created in 1988 by the Catalonian government. And this protected area is located in the northwest edge of Catalonia, bordering with France. And by 2001 also was declared as a special protected area of the Mediterranean importance. So it's one of the biodiversity hotspots in the Mediterranean. However, this natural park has not implemented yet the management plan or the carrying capacity of human uses, which is constraining an effective conservation of the maritime ecosystem. As well, another important constraining factor is related with the structural limitations of human and financial resources in the natural park, which make very difficult for park managers to manage all the tourism uses in the park. So this results in a lot of environmental conflicts at the moment. Furthermore, this MPA is a nautical tourism hotspot. As most of the Mediterranean MPAs, nautical tourism is a very important activity in the MPAs. So despite the MPA, inside the MPA, there are 314 buoys to anchor boating. The surrounding port areas of the municipalities of the natural park have a capacity for more than 10,000 anchorages. This is why we say this is a nautical tourism hotspot in the Western Mediterranean. Also inland, the natural park is an important coastal tourism destination with a big development of second residences and with a high number of care-based visitors. So the beach areas are also
there are many visitors to the beach areas. So that's create the conditions for over-tourism that need to be limited by enforcement environmental regulations and coherent maritime spatial planning if we want to plan for any kind of sustainable future. So within this framework, our project wants to research about the environmental and spatial conflicts of the nautical tourism and analyzing also the regulation, the environmental regulation of nautical tourism to understand why that is happening. The outcomes were oriented to transfer regulation and planning recommendations during the planning process of the future management plan of this MPA, and is also expected to, which is also expected to be enforced this year. And by doing this research, we actually collaborate with the natural park managers, who without them will be very difficult to do this project. So could you pass, please, the slide? Right, so but our research consisted in to make a conflict analysis. We want to analyze how different recreational uses are having conflict between them, but especially between the boat users and the rest of the users. So we conduct field work with surveys. We interview 129 people, beach users and boat users during July-August 2019. We also did a spatial analysis of boat anchoring based on the daily data that the park managers were collecting in the MPA of the natural park. Also, we do a DEX analysis, which consists in to develop a multi-level analysis of regulations of the MPA to understand the whole regulation framework that permits the navigation of waters, also the conservation of ecosystems. And also we analyze briefly the key management actions and the monitoring system of this natural park. So I will focus specifically on regulation issues, but I will share with you some of the main key findings. Right. So we found that this is not a surprise that one of the major problems with nautical tourism is the free anchoring areas, which are especially conflicted with other human uses and also with the conservation status. The lack of stricter limitations on free nautical anchoring is leading to spatial conflicts with other users, but also to environmental conflicts with the conservation of a maritime ecosystem. Also, we found that aesthetic or environmental perceptions are also more relevant when it's a case of a small base. And also, we found that the lack of sufficient information on the regulations on the park make confuse different users on how they have to perform in the natural park. And also, we found that the perception of locals were more critic than the perception of casual visitors. And as a consequence of that conflicts, we found that many of the many beach users were changing their behaviors, and they were choosing different times where there was not so many boats at the beach. So let's say that when there is so many boats in some bays, we found that the people tried to don't go, and especially that behavior was more significant with locals. So we say that this kind of overuse by the boating users of some bays in the natural park exclude other users to use these spaces. Right, so that's a conflict. Could you please pass the slide? Thank you. Also, another problem we find is that the regulation of nautical boating at the state level does not take into account the environmental repercussions of the greater or lesser number of vessels authorized to sail. So it's the national government who give the licenses for boating, but there is not any kind of regulation who look at the kind of the limitation of the number of sails who can boat on the license that can give to people. Also,
there was not carrying capacity in the natural park, and that is a major problem. And also in regarding to anchoring, the very nature of regulations to deal effectively with the penalties associated with the infringements for incorrect or impermissible navigation in the park's waters were not taking place. So that was easier to don't respect the regulations sometimes, and the limited capacities of the human resources of the park also constrain the monitoring of these conflicts or environmental impacts. And also we found that there is a disconnection, but this is common in most of the planning systems, a disconnection between land and sea. So we need a more integrated framework to understand the whole mobility aspect of the natural park if we want to avoid conflicts. So could you please pass to the next slide? So next slide and the last one are very similar. We just want to share some recommendations. One of the key recommendations in this case was that a carrying capacity needs to be enforced. Without carrying capacity, it's very difficult for park managers to limit the access to specific areas. And as we know that most of the MPAs, most of the area of the MPAs is for free movement of users. So that could create problems for the environmental status of MPAs, as we know that boating anchorage on Posidonia fields are one of the major hazards for the maritime ecosystem. So in this carrying capacity, it's very important also to consider the fluxes and to consider the differential capacities of different parts of the natural park, different bays, as our research showed. But also noise needs to be integrated in the equation. And another recommendation goes directly to the spatial planning. So the maritime spatial planning needs to be connected with the coastal planning, as we know that the beach areas and the maritime are connected. So we need to have a broader perspective of how to limit environmental conflicts, and so by limiting or making more difficult to access to different areas. And so also the enforcement of environmental regulation, it's very important. We found is a key aspect. So precising the type of infringement closely related to the Posidonia meadows protection provision, it's very important. In the case of the park, the definition of the prohibited uses is pending of detailed work that will have to go beyond the limited provisions of the law for the protection of Cap de Creus. The Article 6.2 of the Natural Park Protection Law, among other articles, indicates that that marine phanerogamous meadows will have to be delimited and protected. So this provision, which is common to a large part of the environmental regulations that are designed to protect marine biodiversity, can be complemented with a precise type of infringement closely related to the protection provisions, which in the same way as the degree of conservation of Posidonia oceanica in the Balearic Islands tries to overcome the difficulties of providing the damage to the environment, specifying that the alteration of the habitats by anchoring constitute itself an infringement, right? That has been implemented in Balearic Islands, and it works well, but the problem is to incorporate more human resources, more monitoring capacities to make more effective that infringements. But this is a way that that MPAs could find to improve the environmental enforcement. The next slide, which is the last one, it's very similar to where the recommendations are basically these three that I already proposed. We think that these recommendations can be adapted to most of the MPAs, because as we know, most of the MPAs have no management plans. So these three aspects should be very engaged in all the planning processes of maritime protected areas in the Mediterranean. And with that, I'm finished. Thank you very much. Okay, thank you very much, Alejandro, for this presentation. Like I said in the beginning, is one of the part of identifying
the conflicts. It's like I was saying in the introduction, there are differences. There are more users coming, and also that in some cases the legislation the situation has changed, and you see, for example, that in some I don't know in some cases, for example, in the about the carrying capacity. There is not studies previous because maybe they were not needed in the beginning of the creation of the protected areas. You didn't have such a big frequentation, so you don't consider it a problem, and so you allow all the users. But things are changes. Well, things has changed already, and so this is what are we trying to face in this moment and trying to find in this session. Well, thank you again, and then now I will give the floor to Gilles MARTIN, and we'll have the second presentation. Do you want this, or do you want to stay here? Whatever you want. Bonjour à toutes et à tous. Et en premier lieu, je remercie les organisateurs qui ont retenu la proposition que je faisais de présenter cette question. Ce dont je vais vous parler résulte de l'expérience. Oh, I need the click to. Thank you. Okay. Thank you. Oui, ce dont je vais vous parler résulte de l'expérience du Parc national de Port-Cros qui a joué un très grand rôle dans le développement de la législation, mais résulte aussi d'expériences d'autres aires maritimes protégées, comme par exemple le Parc national des Calanques, près de Marseille, ou la réserve naturelle de Scandola sur la côte ouest de la Corse. Alors, la fréquentation, la surfréquentation des espaces naturels, c'est une question qui est très bien connue aujourd'hui. Pour résumer, c'est lorsque le rapport entre la fréquentation du site et sa capacité de charge est défavorable. Et c'est un phénomène qui est de plus en plus préoccupant. J'entendais ce matin un intervenant, Renaud, évoquer cette question en disant qu'elle était de plus en plus préoccupante. Elle est la cause de dommages causés au milieu, de dégradation aux espaces, au caractère des sites et évidemment aux espèces et à la biodiversité. Les principaux instruments juridiques qui existent sont relativement divers et on a l'habitude de se focaliser seulement sur la réglementation. Mais il faut aussi penser à d'autres instruments. Il y a donc la réglementation, il y a les contrats, le contrat, j'en dirai un mot, il y a la responsabilité. Voilà au moins 3 outils qui peuvent être mis en œuvre pour lutter contre les effets néfastes de la surfréquentation. La réglementation, tout d'abord, eh bien, en droit français, mais c'est la même chose dans beaucoup de pays méditerranéens qui ont la même tradition juridique que la France. En droit français, un décideur ne peut pas adopter une réglementation de protection sur la base de ce que l'on appelle l'ordre public général, parce que cet ordre public général, il ne peut être mobilisé que pour 3 objectifs: la sécurité publique, la santé publique et la tranquillité publique. Et quand on parle de sécurité, santé, tranquillité, on parle de la santé, sécurité, tranquillité des humains et non pas du milieu qui accueille les hommes à côté d'autres vivants. Par conséquent, dans le cadre de cet ordre public général, la protection de l'environnement n'est pas une base possible, un fondement possible pour avoir une réglementation
générale. Il était donc absolument nécessaire de réformer la loi, de la faire évoluer, et c'est ce qu'a entrepris le Parc national de Port-Cros en agissant auprès du législateur, en faisant du lobbying législatif pour faire évoluer la loi. Deux options étaient possibles. Ou bien, première option, ajouter aux trois piliers, sécurité, tranquillité, santé publique, ajouter un quatrième pilier qui serait la protection de l'environnement. C'est ce que nous souhaitions, c'était ce qui était le plus ambitieux, c'est ce qui était de portée la plus générale, et c'était si ambitieux que ça n'a pas été retenu. Et puis la deuxième option, c'était de créer une nouvelle, en droit on dit une nouvelle police spéciale, on va dire un fondement spécial pour adopter une réglementation particulière. C'était moins ambitieux, c'était plus réaliste. Le législateur a choisi la position la moins ambitieuse, mais qui constitue néanmoins un progrès. Cette modification, c'est l'article, j'espère que vous le voyez, oui, c'est l'article L360-1 du Code français de l'environnement qui a été adopté par la loi dite climat et résilience au mois d'août 2021. C'est donc un texte tout nouveau et ce texte permet d'interdire ou de réglementer l'accès à un espace naturel lorsque cet accès est susceptible de porter atteinte au caractère du site, à ses qualités écologiques ou aux espèces qu'il accueille. C'est donc un texte qui donne compétence pour agir sur la fréquentation, pour interdire celle-ci ou la réglementer lorsque, encore une fois, cette surfréquentation est de nature à poser problème. Qui est compétent pour mettre en œuvre cette éventuelle réglementation ou interdiction? Eh bien, d'abord le maire de la commune, lorsque l'espace naturel ou la MP est sur une commune. Deuxièmement, le préfet du département, lorsque plusieurs communes sont concernées, ou bien dans l'hypothèse où le maire n'a pas agi de lui-même. Et puis enfin, et c'est ce qui nous intéresse surtout, le préfet maritime pour les espaces qui relèvent de sa juridiction, de sa compétence. Le préfet maritime peut donc prendre, sur le fondement de cet article, qui, je le rappelle, est un article de loi, donc supérieur aux décrets, aux arrêtés, etc., il peut prendre sur le fondement de ce texte une réglementation ou une interdiction d'accès à un espace naturel et notamment à une aire marine protégée. J'ai dit qu'il y avait, à côté de la réglementation, d'autres instruments juridiques et on les oublie souvent parce qu'on voit les juristes uniquement comme des gens qui réglementent. Mais il y a d'autres outils juridiques, j'en cite deux, les contrats, et ce ne sont que des exemples que j'ai pris. Par exemple, une délégation de service public qui peut, dans le contrat de délégation, limiter le nombre de passagers qui sont transportés par bateau à destination de l'espace protégé ou de l'AMP. C'est exactement ce qui a été mis en place avec la délégation de service public pour les navettes qui viennent dans le parc national de Port-Cros. Et ce contrat de délégation a été complété par un contrat passé avec les compagnies venant d'autres municipalités, d'autres communes et qui ont également pour destination Port-Cros pour qu'ils limitent eux aussi, pour qu'elles limitent elles aussi le nombre de personnes transportées. Et nous avons ainsi cette année, avec les comptages faits cet été, réussi à limiter le nombre de personnes transportées vers le parc national de Port-Cros à 6 000 jours, les jours de pic de fréquentation, alors que nous étions à 15 000 l'an dernier, lorsque, après le confinement, il y a eu un appel vers...
Et puis, il y a également d'autres contrats. Alors, j'ai cité le contrat, par exemple, un contrat de concession d'un équipement public qui peut tout à fait, dans le contrat, prohiber l'accès des personnes au parking, par exemple, aux personnes qui n'auraient pas une réservation pour accéder à la MP. Donc, vous voyez, il y a des techniques, il y a des outils. Et puis, enfin, la responsabilité pour demander réparation du préjudice écologique lorsque ce préjudice est causé par des visiteurs. En droit français, nous avons depuis 2016 une action particulière pour demander la réparation du préjudice écologique dans les articles que je cite, 1246 et suivants du Code civil. Quelles sont les leçons à tirer de cette expérience? Eh bien, j'en retiens deux. D'abord, pensez à utiliser toute la palette des outils juridiques. Il n'y a pas que la réglementation, il n'y a pas que ensuite les plans de gestion sans caractère obligatoire, il y a entre les deux d'autres outils que la réglementation, les contrats, la responsabilité. La deuxième leçon, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire du lobbying législatif pour changer les règles. Quelquefois, ça marche, pas toujours, mais quelquefois, ça marche. Et en l'espèce, ça a marché. Il a fallu quand même, je le précise, 3 ans pour arriver à faire entrer ce texte dans la loi, cette proposition de texte dans la loi. Cette action a été conduite, je l'ai dit, par le Parc national de Port-Cros, en partenariat avec la Société française pour le droit de l'environnement, qui est une société savante qui regroupe des juristes qui s'occupent de droit de l'environnement et dont, dans un passé lointain, j'ai été président. L'expertise de ces juristes a été essentielle et il faut, là encore, en tirer une leçon. Il ne faut pas hésiter à faire appel à des experts dans ce domaine, car le droit a des aspects techniques comme la biologie ou d'autres disciplines. D'autres parcs ont suivi et accompagné efficacement cette démarche, et notamment spécialement le Parc national des Calanques. Et puis enfin, il a fallu également le soutien pour parvenir à nos fins du réseau des grands sites de France. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition évidemment pour répondre à vos questions. Okay, thank you very much for your presentation. And well, you have seen some of the, thank you also for giving us partnership list. So we have some of the work done and identifying these partners. And well, before we pass to the discussion, just to have a look at this situation, which is what we were talking in the beginning, is there is not a legislation, environmental or the protected area available, so they have to find any other things. The legislator thinks that what they study, how can they do it? Or in one hand, changing this environmental legislation and adding the 4 pillars, but it was so complicated, so they choose another one. At least it comes for a law of climate change, yes? Yes. So in this law, and with other different tools like these contracts and this layer, all these things, it is possible to find a way to at least do what you need. Maybe it's not the optimal situation, but like I said, the things are changing and we have to adapt to it. And think also the other thing I was talking in the beginning, and is that it's not only that the uses and the frequentation is coming, but the actors is also coming. He has said that the responsible are the major and the prefect of maritime prefect to enforce the legislation that should be done by the managers of the protected area. So well, Gilles has shown us a very good example of what we will try to find, and now we will go. We will go back to the slide.
I hope I can. It's not working. In the first presentation, yes, let's go to the recommendations. Okay, strategic objective and recommendation. Well, then we open the floor. Thank you. We are on time, so we still have 40 minutes for the discussion. And I invite you to first to make questions if you want to solve any doubt about the presentation and about the topics that we are talking about. And second, to give us or to support with any other example or any other idea that you have in your countries that could be useful to register for the roadmap in terms of this discussion. Anybody wants to break the ice? Oh, sorry. Well, please, one thing. When you take the floor, identify yourself and the country where you are talking about, and then so it will be easier for the reporter in your cases. Merci Jorge. Suzanne Gallon de MPA. Alors déjà, je vais vous dire que vos présentations ont été très appréciées en ligne. Donc, il y a eu des commentaires pour dire bravo. Donc, je les relais. Bravo aux présentateurs aujourd'hui. Ensuite, moi, j'ai une question pour Gilles Martin. Par rapport, c'était intéressant votre travail avec le soutien de cette ONG sur le droit de l'environnement. Et du coup, je voulais savoir si c'était grâce à votre passé qui a permis une meilleure collaboration entre ces deux entités, ou si c'est par exemple une ONG que les ANP en France pourraient davantage peut-être solliciter. Et après, si vous avez peut-être des exemples ou savoir si dans d'autres pays, si c'est plus ou moins compliqué par rapport aux outils de droit que vous avez présentés aujourd'hui, ça s'applique seulement à la France? Est-ce qu'il y a des outils similaires que vous savez un petit peu en Europe ou non en Europe? Enfin voilà, merci. Merci pour votre question. Alors, sur le premier point, bon, il est vrai que ma présence à la présidence du Conseil scientifique de Port-Cros et ayant été présidente de cette association de juristes de l'environnement a facilité les contacts. Mais ce qui a été fait, c'est en réalité que j'ai pu, par ce biais, identifier quelqu'un, un juriste au sein de cette association qui était susceptible de faire un travail, une consultation sur la question de la réglementation de la surfréquentation, avec les voies possibles, les voies impossibles, compte tenu à la fois de ce qui existait dans la loi, mais aussi des décisions de jurisprudence, etc. C'est-à-dire que nous avons eu au départ un travail d'expertise très fin sur ce que l'on pouvait faire ou pas, et qui, à la fin, proposait les deux voies. Les voies que j'ai dites ambitieuses et l'autre voie moins ambitieuse. Et à partir de là, nous avons pu, avec lui, rédiger une proposition de loi que nous avons transmise à un sénateur avec lequel la direction du parc de Port-Cros était en relation. Et ce sénateur a été tout à fait séduit et a accepté de porter le projet devant le Sénat. Ça a donc été adopté d'abord par le Sénat à l'unanimité et ensuite ça devait passer à l'Assemblée nationale. Alors là, ça a été un peu compliqué, je ne veux pas vous raconter toute l'histoire, mais ça a été un peu compliqué parce qu'il y a eu des petites luttes politiques entre groupes qui voulaient s'approprier ce projet, enfin bref. À la fin des fins, nous avons eu l'opportunité de le glisser, si je puis dire, dans la loi climat, qui était en cours de discussion, et ça a fini par être adopté dans ce cadre, alors que ça n'a pas grand-chose, mais ne le répétez pas parce qu'il ne faut pas que le Conseil constitutionnel l'entende, ça n'a pas grand-chose à voir avec le climat, évidemment. Alors, ça sur la première question. Sur la deuxième question, j'ai dit tout à l'heure que ce que j'ai raconté là s'appliquait vraisemblablement à tous les pays qui ont la même tradition juridique que la France, autour de la Méditerranée.
Alors, évidemment, ça va être plus compliqué pour d'autres pays. Je pense notamment à l'Angleterre, qui a une tradition de common law qui n'est pas du tout la même, qui n'a pas du tout les mêmes outils, pas du tout le même cadre juridique général, et pour lequel ça ne s'applique pas. Mais en revanche, pour tous les pays qui sont de tradition romano-germanique, y compris donc en Europe, c'est-à-dire la majorité d'entre eux, le cadre est le même. Ce qui est un peu spécifique à la France, c'est cette distinction entre l'ordre public général et puis les polices spéciales. Ça ne se retrouve pas dans tous les droits. Même s'il y a des choses équivalentes qui s'appellent autrement, mais ça ne se retrouve pas forcément dans tous les droits. Mais en France, ça a été le vrai problème. Est-ce qu'on changeait l'ordre public général? Et ça, c'était vraiment l'ambition que nous avions au départ pour faire que la protection de l'environnement soit, et ça nous paraissait naturel au XXIe siècle, soit mise au même niveau que la sécurité, la tranquillité et la santé publique. Ça n'a pas été possible. Et donc, il a fallu passer par les polices spéciales. Alors, vous connaissez tous des polices spéciales dans tous les pays. La police du bruit, la police de l'eau, la police de la pêche, la police de la chasse, la police, voilà, des polices spéciales. Et nous avons réussi à faire créer une nouvelle police spéciale qui s'appelle, c'est le titre du chapitre dans le Code de l'environnement, qui s'appelle Accès à la nature. Police de l'accès à la nature, où nous avons pu caser cet article dont j'ai parlé à côté des articles sur l'accès par hélicoptère au sommet des montagnes ou ce genre de choses. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Well, I think you did. So it's a good lobbying to be with a person like you. You know and have a lot of very good context and know everybody and is involved in this scientific committee, which is a big help. True. Et ce que je veux dire, c'est que si j'ai cité le partenariat avec cette association de juristes, c'est parce que, évidemment, il est tout à fait possible de contacter cette association et pour lui demander si sur telle question qui se pose, elle n'a pas un expert ou quelqu'un enfin, qui a travaillé spécialement sur cette question et qui peut apporter un soutien juridique. Et je l'ai cité sans lui demander l'autorisation. Oui, monsieur, voilà. Oui, bonjour, Laurent Sourbès, gestionnaire d'un parc national marin à Zakynthos, en Grèce. Je voudrais un peu continuer la question, peut-être repréciser, c'est-à-dire que Suzanne, je pense, entendait aussi à savoir si au niveau européen, par exemple, il y avait une association de ce style, parce que maintenant, la législation européenne s'impose aux États membres, vous le connaissez bien sûr. Par contre, au niveau juridique, c'est sûr qu'il y a un manque quant à son application juridique. Donc, est-ce qu'il existe une telle organisation? Est-ce que peut-être on est dans cette direction-là? Est-ce que c'est quelque chose dont vous pouvez nous parler? Alors, malheureusement, il existait une association européenne pour le droit de l'environnement qui était le parallèle européen de l'association dont j'ai parlé. Et j'ai eu la chance à l'époque de me rendre à Athènes, à Rome, en Espagne, etc. et de travailler dans le cadre de cette association européenne. Malheureusement, elle a disparu. Elle a disparu notamment du fait de bagarres internes entre associations de droit de l'environnement dans certains pays. Il y avait dans certains pays, par exemple en Italie, plusieurs associations de protection de l'environnement, de juristes de l'environnement qui n'ont pas réussi à s'entendre et qui ont même réussi à se détruire mutuellement. Et ça a apporté un coup fatal à l'association européenne. Mais évidemment,
ce sont des questions qui devraient être portées au plan européen, bien sûr. Oui, merci pour votre réponse. Mais donc, par rapport à la recommandation 2.4, quelle serait votre recommandation par rapport justement à faire que la capacité, la formation du système judiciaire et légal de mise en application de la loi soit mieux informée, mieux sensibilisée? Quel est à votre avis? Parce qu'apparemment, ça paraît être quand même presque une priorité, c'est-à-dire qu'on a un arsenal juridique qui est quand même complet, je crois, au niveau de la législation environnementale, mais si on ne peut pas le mettre en œuvre, il est évident qu'il n'est pas tout à fait aussi efficace qu'on voudrait qu'il soit. Alors, là, nous revenons à des niveaux nationaux parce que l'organisation judiciaire de chaque pays relève de la souveraineté de chaque État membre et non pas de l'Union européenne. Donc, il faut transcrire, j'allais dire, tout cela dans chaque État avec son système judiciaire. Ce que je peux dire, c'est que nous avons, par exemple, dans le système français, adopté en 2016 cette loi que j'ai évoquée sur la réparation du préjudice écologique, qui permet aujourd'hui de saisir un juge lorsqu'il y a une dégradation et de faire juger par ce magistrat non pas le préjudice subi par les hommes, mais le préjudice subi par l'environnement, par les intérêts intrinsèques des écosystèmes, si je peux m'exprimer ainsi. Et il y a plusieurs décisions déjà qui ont été rendues sur le fondement de ce texte, notamment dans le parc national des Calanques. Il y a eu une grosse affaire de braconnage qui impliquait des pêcheurs, des restaurateurs marseillais, etc. Enfin, des pêcheurs, des braconneurs, pardon, des braconniers, et des restaurateurs qu'ils alimentaient. Il y a eu un procès. Le tribunal de grande instance de Marseille a sévèrement condamné à plus de 350 000 € quand même, les a condamnés à payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Et ce qui était intéressant, c'est que le tribunal a expliqué comment il fallait ou on pouvait calculer le préjudice écologique, parce que c'est évidemment une des difficultés, comment calculer le préjudice écologique. Bon, il y a donc plusieurs, et puis il y a des dizaines et des dizaines de décisions qui ont déjà été rendues en France par la jurisprudence sur la réparation du préjudice écologique. Pas seulement dans les aires marines protégées, mais aussi, par exemple, dans des parcs nationaux de montagne, où il y a des affaires extrêmement intéressantes. Alors, par rapport à cela, j'allais dire qu'il faut d'une part renforcer et adapter la réglementation pour qu'elle corresponde aux besoins. Il ne suffit pas de dire il est interdit d'arracher des posidonies, il est interdit de faire ceci ou il est interdit de faire cela. Et il faut adapter les actions en justice qui vont avec, en ne comptant pas seulement sur l'action du parquet, enfin du procureur de la République, mais aussi sur l'action des citoyens, des associations qui peuvent agir, etc. Donc, il faut renforcer tous ces outils de procédure, j'allais dire, à côté du fond du texte. Et puis, il serait très important, et des réseaux comme MPA devraient permettre cette amélioration, il serait très important d'échanger les expériences entre systèmes juridiques pour transcrire les mêmes idées dans le moule, dans le cadre juridique de chaque pays concerné, qui doit évidemment garder son cadre juridique, mais qui devrait pouvoir mener le même type d'action. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long, mais... Alors, j'ajoute encore, pour être encore un peu plus long, j'ajoute qu'en France viennent d'être créés les pôles spécialisés de juges environnementaux.
C'est-à-dire qu'on a créé dans le ressort de chaque cour d'appel un pôle de magistrats qui vont être spécialisés sur ces questions. Personnellement, j'étais contre ce système parce que je pense qu'il ne faut pas enfermer les magistrats dans des citadelles par spécialité. Je crois que, comme j'ai essayé de l'expliquer, pour être un bon juge sur ces questions, il faut savoir appliquer la réglementation, mais savoir lire et faire respecter un contrat, mettre en œuvre la responsabilité. Donc, il faut utiliser toute la palette et je pense que la spécialisation des magistrats n'est pas nécessairement une bonne solution. Mais j'admets que ça puisse se discuter. Well, this is something that also we have in Spain, and it's very difficult to when you start proceed to penalty somebody, and then to know for which reason, or to identify it correctly, and to establish how much will be the sanction. This is very, very complicated, and in many cases, it's very risky because you set a precedent when you start when the first one of the penalties that you put could establish a level that may be very high, but also may be very low. And this is really that there is lack of knowledge. What is it? This recommendation about? It's the knowledge of the judiciality and the responsibles of these processes, because they really don't know. Sometimes you have to choose between two different species which are both protected, but maybe the damage that you cause to one or to another is not exactly the same. So it's difficult to set this. We have an example that is curious, which is with the Posidonia decree, that which, as it was mentioned in the presentation of Alejandro, it established, was the difference in this moment in Spain, established that anchoring on Posidonia it's administratively bad. So you have to be penalized for that. This could be clear, but well, we put it in the decree, so now it's accepted by everybody. So because we have to do it, and also that was also risky, but it's working. We quantify how much do you have to pay. If you do some bad things to you destroy a Posidonia area, for example, building a port or something like this, that you have to do it because it's for public interest. For giving the environmental authorization, we evaluate how many meters are you destroying because we have a cartography, and then we have established a price for 1 square meter of Posidonia. Which price? In this case, is the price that cost to our government and to the scientific that are working with us, and to the company, the electrical company in Spain that is the one who is paying for that, is how much is costing us to replant 1 square meter of Posidonia in this plantation that we are having, we are testing, and we are doing since 5 years ago. This is, well, in our case, it's just a number, but it's 22.5 euros per square meter. So if you have to affect the hectare of Posidonia, you have to pay 225,000 euros for this acquisition. This is one example of the only that is clear what you have to apply. I don't know if the compensation is right or not. It maybe is expensive or maybe it's cheap. But anyway, it's the only one measure officially that we can take because it's the cost that we are paying for that. But this is difficult to understand. So the legislator and the people that do the procedure for these penalties has a big task, and will be interesting that everybody work together and help us each other. On a une autre question en ligne. Donc, on a une question de Fotis Papoulias, une question à Monsieur Martin. Merci beaucoup pour votre présentation. Concernant les mesures réglementaires pour réduire la pression exercée par la surfréquentation, est-ce que l'imposition d'un ticket d'entrée
peut aussi, en plus d'être une source de revenus pour l'AMP, contribuer à contenir l'affluence. S'il y avait des exemples en France, à votre avis, et sachant que Alejandro GONZALEZ, donc l'autre speaker, a déjà répondu en ligne en soulignant que c'était difficile à mettre en œuvre et qu'en Europe, apparemment, les espaces protégés doivent être libres d'accès, mais qu'on peut limiter leur capacité et fermer leur accès. Oui, merci beaucoup à cet interlocuteur de poser la question, car en général, c'est une question totalement taboue, dont on n'a pas le droit de parler, et je suis ravi qu'il me donne l'occasion d'en parler. D'abord, quand on dit que l'accès aux espaces naturels est gratuit, c'est évidemment faux. Ce n'est pas l'usager qui paye, c'est le contribuable. Mais il y a bien un coût à l'entretien, à la surveillance, à la maintenance des espaces naturels, des aires marines protégées comme des autres. Donc, la seule question est de savoir qui paye. Et la tradition est, en France notamment et dans d'autres pays, que c'est le budget général, on va dire, qui prend en charge ce coût et pas les usagers. C'est une question dont j'ai dont j'ai parfois écrit que, en tout cas, elle méritait un vrai débat et non pas seulement de dire rien à voir, on n'a pas le droit d'en parler, etc. Car partout dans le monde, aux États-Unis, en Afrique, j'ai visité par exemple le parc national du Bambarguin en Mauritanie, qui n'est pas un pays vraiment riche, l'entrée y est payante. Les parcs américains, c'est bien connu, la plupart des parcs africains également. Donc, c'est une question qui mérite qu'on en débatte. Deuxième observation, on a fait en France une distinction entre le patrimoine culturel et le patrimoine naturel. Il est normal de payer pour aller voir la Joconde, il n'est pas normal de payer pour aller voir un trésor naturel. Je soutiens que là aussi, on peut en parler parce que ça ne s'impose pas à l'évidence. Troisième élément, quand on dit payer, il peut y avoir toute une gradation et de gratuité pour les enfants des écoles, les chômeurs, les retraités, je vais m'inclure dans le lot de ceux qui ne paieront pas, etc., etc. Donc, c'est variable. Et puis, enfin, je dirais que donc, si on n'a pas le droit d'en parler, ça commence à pénétrer, mais par la bande, marginalement et surtout sans le dire. Par exemple, nous avons, enfin je dis nous, le Parc national de Port-Cros a créé une zone de mouillage et d'équipement léger dans la passe de Bagot, entre le parc de Port-Cros, l'île de Port-Cros et l'îlot de Bagot. Dans cette passe, donc, des mouillages écologiques ont été mis en place et on a prononcé l'interdiction totale de mouillage sauvage. Et ces mouillages sont payants pour les bateaux qui viennent stationner la nuit, qui viennent s'amarrer la nuit, avec un tarif progressif. C'est tel prix le premier jour, mais c'est presque le double le deuxième, presque le triple le troisième, et c'est limité à 5 jours. Donc, voilà. Autre exemple, dans le parc national de la Guadeloupe, pour voir une célèbre chute, il a fallu mettre en place un équipement pour assurer la sécurité des visiteurs. Eh bien, pour pénétrer sur cet équipement qui permet de voir la chute, c'est payant. Donc, on a des petits exemples comme ça, mais qui sont disséminés, mais il ne faut surtout pas en parler de manière générale. Et puis, enfin, il y a des espaces comme le parc de Marcanterre, en baie de Somme, où là aussi, contre un service particulier qui est d'assistance pour la visite, on paye un droit d'entrée. Donc, c'est une question à laquelle nous ne pourrons pas échapper, un débat auquel nous ne pourrons pas échapper, et plus tard nous le démarrons, et moins nous arriverons à de bons résultats. Monsieur Philippe Robert. Philippe Robert.
un ancien de Port-Cros. Donc, je voudrais compléter ce que vient de nous dire Gilles Martin, parce que le ministre Barnier à l'époque, Michel Barnier, ministre de l'Environnement, avait proposé une loi qui a été adoptée qui permet aux espaces insulaires protégés de bénéficier d'un coût, c'est-à-dire que lorsque un passager embarque sur le bateau pour aller à Port-Cros, Porquerolles ou à un autre espace protégé, une partie de ce billet revient à la gestion du parc. Donc c'est ce qu'on appelle la loi Barnier, qui permet, comme le disait Gilles Martin tout à l'heure, de ne pas simplement imposer le contribuable qui, lui, ne va pas profiter du tout de cet espace, mais celui qui en profite, par contre, il va payer un petit supplément pour permettre la gestion du parc. Et donc, ça nous paraît effectivement une loi assez intelligente dans la mesure où celui qui en profite, c'est normal qu'il contribue au ramassage des déchets, à la gestion de l'eau, etc., de l'entretien des chemins et tout, parce que ça a effectivement un coût important. Voilà, c'est la loi Barnier. Oui, c'est la loi de 2 février 1995, loi Barnier, et c'est la taxe dite taxe Barnier qui est perçue sur chaque ticket. Oui. Sorry. I would like to add also for this what seems to is interesting for the audience. We are talking about ticketing and carrying capacity. In the case of Spain, and for example, talking about Cabrera National Park and many other places, you can establish a number of visitors just because you consider that the carrying capacity for any limiting factor, maybe the water is available for cleaning or for drinking, maybe the space that you have in the beach. And that's what we did in Cabrera from 1995, when was the first management plan approved, and it established a capacity of 300 persons at the same time and 50 boats. So this, but this is maybe a special case because it's national park is created by law, it's very high protected, very potent. And about the ticketing, about paying for going, it's also some at the beginning. Everything was free during a lot of years, but at the end we start charging. There was a problem, legal problem, because in our constitution for saying the nature is free. So they don't, at least with the advocacy, the lawyers decided that we can do it, but people are not paying just for entering in a part of the nation, of the community, but they are paying for the services that are available. These services you have to maintain, like, let's say, toilets, for example, or let's say paths, or let's say any other thing. And so this enabled us to charge. Of course, we didn't do it very high, so we don't get a big opposition, but it's legal, established, and it's possible. I think that this will be part taken in account with that we are talking about the recommendation. Maybe this will be ensured about that. It's not only the solution is not to make people pay for not for regulating the number, the people that come to the areas and not overcrowded. I think this is the topic we will be also addressing in this recommendation we are talking about, to make the integrated planning for not giving permission to activities around the areas that are not possible to be done there. Because if you make an Arctic Club in front of Cabrera with 3,050 places for boat, you can be sure that they will want to go there. So take it in account, because sometimes you calculate the capacity of the parking, but you don't calculate what are they doing what the people are going to do when they park the car. So, well, this is what we were talking about in this 1.4 about the spatial planning that will be also taken into account. Sorry. Excuse me. Merci Jean-Michel Couliot, les réserves naturelles des Bouches de Bonifacio dans le sud de la Corse. Moi, merci pour. Je suis arrivé un petit peu en retard, mais le sujet est d'actualité. Je voulais juste dire que, bon, même si on est dans un débat franco-français, le tourisme, il s'est bâti en France essentiellement sur la notion de tourisme égalitaire, et qu'il faudra vraiment dans ce débat qu'il devienne un tourisme équitable et soutenable.
Je pense que c'est vrai que c'est très, très important. Je voulais juste vous dire que dans ce débat, la prise de données est importante, le gestionnaire a un rôle technique important, le politique a un rôle essentiel. La décision qui vient d'être prise par le président du Conseil exécutif en Corse de définir des quotas sur l'île Lavette est une décision qui est lourde, mais qui se met en place. Le comité consultatif de la réserve des Bouches de Bonifacio a institué la semaine dernière un groupe de travail et il doit se faire dans la concertation, mais là aussi, et je rejoins ce qui vient d'être dit aussi, sur la notion de capacité d'accueil, elle est extrêmement compliquée. Quand je sais qu'à Cabrera, on débarque 300 personnes de manière simultanée aux Baléares, on est sur des notions qui sont bien plus importantes sur d'autres espaces, mais on sait qu'on est de toute façon obligé de passer sur la notion de on ne peut pas mettre un œuf dans un bœuf, parce que quelque part, les milieux ne l'accepteront pas non plus, mais qu'il faut vraiment prendre une décision politique forte, qui est de dire dans des espaces, on ne peut pas mettre trop de monde et tout le monde ne peut pas y venir. Donc, il y a vraiment cette notion dans les espaces protégés qui doit vraiment rentrer maintenant en force, et j'espère que pour l'été prochain, on aura un système qui sera en place avec des systèmes techniques que l'on partage avec Port-Cros, avec le Parc des Calanques, qui servira à régler d'autres problèmes aussi, que ce soit en mer ou que ce soit à terre, et que quand même aussi la loi climat et résilience permet quand même en France maintenant de faire intervenir le maire ou le préfet dans ces zones-là. Donc il y a, je pense que vraiment une décision politique très forte à prendre, parce que c'est vrai qu'on ne pourra pas aller plus loin. Excusez-moi, pour la technique, est-ce qu'on pourrait laisser la parole à Alejandro en ligne qui va prendre la parole pour répondre? Alejandro GONZALEZ. Yes, I'm here. Yes, thank you. Yes, I just want to share a reflection. I think we are still seeing MPAs or protected areas from an enclosure perspective. Sometimes we tend to look at the end of the tunnel, but we don't see the full problem of the question. Now the conversation is turning into over-tourism. I think over-tourism is a political problem. It's not something that MPA managers can manage, because most of the problems with MPAs come from outside. So the number one problem in protected areas in Spain is the car. So, and that is not a responsibility of MPA, of natural protected areas. It's impossible to manage that. I disagree with the idea that we need to put entrances to the natural protected areas and to make people to pay to access to them. What will be interesting from a financial point of view, I think MPAs need to focus on bad practices and not to blame people, and to limit the capacity to prevent impact. So there is two principles in environmental law, which is the polluter pay principle and the prevention principle. And those two principles need to be adopted into the regulation. So most of the problems now we have in all Europe with very good environmental regulations, but they are not implemented. And the problem they are not implemented is a political will. That's a problem. This is why most of MPAs and natural parks have enormous problems of human resources. They don't have enough capacities to deal with an increasing mobility within parks. So I think we need to, I think the key aspect is to limit the capacity. That's a key aspect, right? Because you will, but you need also to accompany that with other kind of measures, like for example, our colleague mentioned before, right? We need to approach that from a systemic approach, because otherwise, yes, with few measures, it will be very difficult to prevent that. In the case I present, the major problem is the poor capacity in the surroundings of the maritime spatial plan, right? That's how to control that. It's very difficult to control hundreds of boats coming into the natural park if you don't have a carrying capacity, at least, no? Very difficult, right? So we need to
reinforce the implementation of environmental legislation that already exists. And I think we need to stop to blame people and to blame bad practices, right? So there are examples, for example, of pay as you use, or I would say pay as you pollute. For example, in the case of Mated Islands maritime MPA in Catalonia, you need to pay a tax when you do a diving immersion, and it sounds fine, right? To collect to get financiation for conservation, but it will not sort out the problem of over tourism if you don't accompany with the current capacity, right? That's I think this is one of the key lessons. If you tax, you have to tax commercial practices, but if you don't accompany with limitations on capacity, then it will be very difficult for park managers to manage the entrance to the park. But we need to remember that environment need to be accessible for everyone, because at the moment there is an economic gap in the access to natural parks, because if you don't have a car, you cannot access to many places. But even if you charge people to go there, it will be more difficult for many people to go there. So we need to make them more accessible, but at the same time implement better the environmental legislation by limiting the access with carrying capacity and other kind of measures, because otherwise this kind of measures of paying by use the natural areas, it can be very conflictive. In the case of Spain, I think it will be impossible. Well, I agree with you, Alejandro. Thank you very much for this point, because it's really that you have to link the two things. It's not and ticketing and making people pay is, I don't understand it that like a way to stop the number of people coming. Maybe you could stop some of them, but the problem is that you should stop such kind of part of the population that has low resources, because you can see here in Monaco, I cannot bring my boat here, but I can bring it to another place. So this is a way of taking the carrying capacity down, because the taxes can be, and we are in the Balearic Island, we have the same problem. So it's better to have it linked and say, the first time, this is the maximum capacity of a place, and then if we charge something for the services, which is, I think, is not a bad thing. If it's more for I mean, conservation, and also just for giving services that to collect money. The big money should have to be put by administration, but this is not in all the places. But one thing that you said is that in some cases the marine protected areas, or well, the protected areas, at least marine and terrestrial, with this of limiting about the number of people coming, it's a political problem. It's not a problem of the area, it's a problem of the surrounding. And then in this case, normally, well, has been my experience, in these protected areas, we are the first one that suffers this pressure, because they are most environmental, natural, and that is where everybody is looking, and also because they are normally small or things like this. But this is not just, of course, but this is our mission and we are paid for that. But another thing that we will unlikely, from my point of vision, see in the future, that this will be started to regulate by another kind of measures. For example, in the Balearic Island, in some of the islands before the COVID, of course, they started to control, for example, the maximum number of cars that can go to Formentera, to the island. Yeah, not to the natural space of the Salines, but the number of cars that can be on the island, because it was a moment that when, like everybody could pay for a car, there were more cars than kilometers of roads. So they have started stopping that. They want to do something like this also in Menorca, and well, at least not increasing it too much. So likely we will see that some of these things, the politicians are starting to understand that they have to take also some measures, and we hope that they do it, because sometimes the managers of the protected areas feel so alone for not having this support. Well, if there is any other question, we can take the last one, or if not, we can
close the session. I don't know if just to wrap up, what I think is clear, because we have been talking about the same points, and is that we have to be linked to the other administrations and to other competence and other laws, because alone is very quite difficult to do this job of controlling or protecting or limiting the activities in the protected areas, and also because there's a situation that we don't know how it's going to change, because we have been seeing many changes in number of visitors, in numbers of flights, in numbers of people wanting to do different activities. For example, what I said before, nobody asked for making runs of jogging in Cabrera 10 years ago. And now this friend has this problem every day, and bicycles, and this. So for that, the management plan that is now working is not adapted, because you didn't have this problem when you did that. So this is interesting that we try to fill other lines to escape, and this can be considering other competences, making a strategic planning and integrated zoning, and have other stakeholders on board, and of course also about the enforcement for this need of control that we are discovering, let's say, not day by day, but year by year. It would be very good to link also with the authorities that can help to enforce this regulation, but because it is quite difficult to do it also for the protected areas staff. Well, if there's not any other things, thank you very much for this. I hope our best reporter of the world in this moment, or at least in this place, is going to be a good use of what you have been doing. And thank you for your collaboration. And okay, thank you.